previously we have seen what is generally accepted accounting principles and concept. Now we'll see the nutshell, what we have revised previously, the concept and conversions of accounting principles, right? First we'll see business entity concept. Business entity means owner and the business are different. Money measurement concept, in which we will be only recording the transaction which are in terms of money. Next, going concern concept. In this concept we will be recording whatever happens in the business, but the company will be going forever. Cost concept, whatever the asset we purchase in the business, the cost has to be recorded. We should not record the price which is present now. So if I bought a machinery in 2000, at that time what is the cost, it has to be recorded in the cost concept. Then dual aspect, for each and every transaction there is a two terms that is called debits and credit. So in debit or credit, for each and every transaction there will be one receiver, another one will be the giver. There will be debit and there will be credit. So both the aspect has to be recorded in the book. Then periodicity concept. In this periodicity concept we have to verify. Now in yearly once whatever the transaction is going on, it has to be recorded and it has to be verified in the periodicity concept. Then only we will know what the drawback we have, what we have earned, what we have to do in future. That is periodicity concept. Matching concept, after verifying it we have to match whether it is surplus or deficit. Then realization concept. In this realization concept, whatever the receivable enna namakku kadachirko, what is going to come, that has to be recorded. Future la idu nadakum, assumptions should not be recorded. Assumption irkano, but also what we have received, that should be recorded. So in the concept the basic rules of accounting. So in the basic rules la we have to follow these rules. Then conversion pata, in the conversions all the things should be realistic one. Future la vara edavadhu or baadippu appadina, we have to be very much preserved and we should be fully, it has to be disclosed. Third, the conversion of full disclosure. What are the information we are recording, it should have a correct proof and evidence. Appada it should be recorded. Without any evidence we cannot record. Assumption layum nama record panna mudiyadhu. We have to record only the full disclosure, everything. And consistency, in the consistency whatever the rules we are following. For example, now or machine vaangren, I am following the depreciation method, straight line method. Now what the rule I am following, that rule should be continuously recorded over the period of time. It should not be changed frequently. If we change frequently, then the method and rules will be differ. And the time the matching concept we will find difficult. If the rules are same, then we can match, we can find out what are the difference we occur. So இது வந்து consistency. Materiality அப்படின்றபோது the material oriented money related informations, as I told that money measurement concept நம்ம சொல்லிருப்போம். Money measurement concept la we are recording all the transaction which are in terms of money. Similarly here also it is next other than concept conversion layum the materiality if it is not materiality, material illada ஒரு விஷயங்கள், it is non monetary terms la எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் it is not recorded. Only the materiality has to be followed. This is the general accepted accounting principle everywhere. ஓகேவா? இங்கே மட்டும் இல்லை, அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் we can follow the accounting practice. If we don't know what is accounting practice, then we find it very difficult. இதுதான் வந்து a nutshell, the basic rules we have to follow. We should make a separate set of book, money related information எப்பயுமே இருக்கும். ஒரு business cost தான் நம்ம entry பண்ணணும். It has two concept, periodicity, matching, realization, convertism இருக்கு, consistency, full disclosure and materiality. இது எல்லாம் தான் வந்து ஒரு base for the accounting. Next, accounting definition. Accounting definitionல art of recording. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner.
So whatever the transaction is going on, whatever the money related information is போகுது, this is the definition which is said by American Institute of Chartered Public Accountant. So இங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, it is the art of recording. Every transaction has to be recorded and it has to be classified in a significant manner. எல்லாமே அங்கங்க போட முடியாது. It has to be recorded in a chronological order, in a significant manner. எந்த item நம்ம we have to record? The item which is in the monetary terms. Money related transactions தான் நம்ம வந்து the events has to be recorded, which are at least a financial character and interpreting the result thereof. Here we have to record money related, the financial character உள்ள information, so it has to be recorded and it has to be interpreted. நம்மளோட default என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். It has to be interpret the result whatever we get. So again it is an art of recording. நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், record பண்றோம், then we are classifying it in a summarized manner, chronological orderல list out பண்ணுவோம். என்ன அன்னைக்கு எது நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு we have to list out in the terms, in terms of money நம்ம வந்து list out பண்ண போறோம். The transaction should be in part of at least a financial characterல இருக்கணும். Okay, a financial related information has to be recorded. அப்போதான் வந்து we can interpret the result, whether we got profit வந்திருக்கா இல்ல loss வந்திருக்கா அப்படின்றது we can see and interpret the result to make the future better. Because ஒரு business ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா profit is very much important. Okay, but the main objective of a business to run is to earn profit than to satisfy the customer, right? So and the profit earn பண்றதுக்கு நம்ம வந்து என்னெல்லாம் செய்யணும், ஒரு account maintenance is a very very important, because the money இது வந்து நம்மளோட மணி மட்டும் கிடையாது, எல்லாருக்குமே there are many interested parties இருப்பாங்க. So interested parties அப்படின்னா those who contribute more money to run the business, அவங்க தான் interested parties. So அவங்களுக்கும் என்னோட ரெக்கார்ட்ஸ் நான் காட்டணும் இல்லையா? So I have to show my financial positions, what is going on in the over a year. So ஒரு வருஷத்துல என்னெல்லாம் நடந்திருக்கோ I have to show to them. அப்போ இந்த ரூல்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணாதான், the basic rules what I am going to follow it, லைக் அந்த பேசிக் ரூல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும். அந்த அக்கௌண்டிங் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணணும், எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணணும், என்ன மேனர்ஸில், இன் விச் மேனர் ஐ ஹாவ் டு ரைட். ஸோ மானிட்டரி டேர்ம்ஸில் இருக்கணும், ஃபைனான்ஷியல் கேரக்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கணும், அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி இன்டர்பிரட் இன் தி ஃபியூச்சர்ஸ், ரைட்? இதுதான் வந்து அக்கௌண்டிங் ஓட டெஃபினிஷன். நெக்ஸ்ட் we will be seeing the accounting cycles, or there is one transaction is going on and we have to record the transaction in journal entry, then we have to make a posting and we have to adjust in the trial balance. These are the steps to be followed in accounting cycle. First we have seen what is the rule என்னன்னு பார்த்தோம், what and all the rules we have to follow in accounting பார்த்தாச்சு. அப்புறம் அதோட accounts maintain பண்றதுக்கு உண்டான definition, what the definition we follow. ஓகேவா, டெஃபினேஷன் நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம், அந்த டெஃபினேஷன் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸு, ஒரு அக்கௌண்டிங் சைக்கிள்ஸ்க்கு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இது வந்து லாஜிக்கல் சீக்வென்ஸ். லாஜிக்கல் சீக்வென்சஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்கார்டிங் இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஓகே, ஐடென்டிஃபை ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து மானிட்டரி டேர்ம்ஸில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இட் ஹேஸ் டு பி ஐடென்டிஃபைட். After identifying whether it is a monetary terms இருக்குன்னு, after identifying it, it has to be recorded in the journals. So the journal எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, the journal should be, the journal எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இங்கே நம்ம பர்டிகுலர்ஸ் எழுதுவோம், இங்கே டெபிட் ஐட்டம், இந்த கிரெடிட் ஐட்டம் இருக்கும், ஹியர் டேட் இருக்கும். ஸோ க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் நம்ம எழுதுவோம். வாட் எவர் த டிரான்சாக்ஷன் ஐ எம் ரெக்கார்டிங் ஹியர், அதுக்கு ஐ வில் பி கிவிங் எ நரேஷன். ஓகேவா, இன்றைக்கி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன், நான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஐ வில் பி புட்டிங் இன் தி டெபிட் ஐட்டம் அண்ட் கிரெடிட் ஐட்டம் பேஸ்ட் ஆன் தி ரூல்ஸ். நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் முன்னாடியே தெரியும். வாட் ஆன் தி ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்படின்ற போது ஃபஸ்ட்டு டெபிட் தி ரிசீவர், கிரெடிட் தி கிவர், 3 கோல்டன் ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த 3 கோல்டன் ரூல்ஸில் ஸோ வி ஹாவ் அ 3 கோல்டன் ரூல்ஸ். என்ன 3 கோல்டன் ரூல்ஸ் அப்படின்னா, டெபிட் தி ரிசீவர், கிரெடிட் தி கிவர்.
debit what comes in, credit what goes out. Goes out எழுதுவோம், இங்க comes in. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all the expenses and credit all the income. இந்த மூணு golden rulesமே நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா we have to follow it to write the transactions. Okay. So first we are identifying what is the transaction, monetary terms gundana transaction we have to identify it, then we have to record it in the journal. Journal, as I told, while recording we have to follow the principles, golden rules. அதே மாதிரி நம்ம வந்து accounting concept and conversion we have seen, அது எல்லாமே we have to follow while recording the transaction in a journal. So journalல என்னெல்லாம் இருக்கும், date இருக்கும், on what date the transaction has been occurred, what the amount should be debited and what the amount should be credited, because we have seen the rule. In a rule, dual aspect or transaction நடந்ததுன்னா two aspects இருக்கும், on a debit aspects, on a credit aspects. So in the ரெண்டு aspects we have to record in the journals, right? After recording it, it has to be posted in the ledger. Okay, ledgerல நம்ம போஸ்ட் பண்ணணும். And the ledger is a very important record in a business. Subsidy books வந்து second important records in the business. Ledger வந்து நம்மளோட first record அப்படின்ற போது அதில் எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் சம்மரைஸ் பண்ணுறோம், ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. And it has to be classified, and the classification, the systematic manner of classification, all the cash related items எல்லாம் cash bookல போடணும், all the credit related item it has to be posted in the subsidiary books. So இது எல்லாமே we are making a record of the transaction journal, and we are classifying in the ledger. After classifying it, it has to be posted in the trial balance. So first journal இருக்கும், transaction நடக்கும், journal போடுவோம், journalலேருந்து நம்ம ledgerக்கு transfer பண்ணுவோம், ledgerலேருந்து we will be posting it in the unadjusted trial balance, whether the debit item and credit item correctா இருக்கா, because I told first itself in the concept lay dual aspect concept பார்த்தோம். So each transaction debit credit இருக்கும், we have to record both the debit and credit. ஒரே ஒன்று மட்டும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது, it has to be record both the debits and credit. So அந்த debits and credit எனக்கு கரெக்டாக டேலி ஆகணும், அது நம்ம வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸில் போட்டால் தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ தி ஆஃப்டர் மேக்கிங் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம், ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ், பிகாஸ் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், எல்லாமே முன்கூட்டியே நடக்காது, சிலது அவுட்ஸ்டாண்டிங், ப்ரீபெய்டு, இந்த மாதிரி சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் which will be going on. ஓகே, ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் நம்ம எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம், சில எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கொஞ்சம் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும், இல்லாட்டி சில பேர் முன்கூட்டி அட்வான்ஸாக கொடுத்துருவாங்க, ப்ரீபெய்டாக இருக்கும், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டு we will be preparing a final statement. ஸோ இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இருக்கும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும். இதுதான் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஜேர்னல் என்ட்ரி, தென் வி ஆர் போஸ்டிங் இன் டு தி லெஜர். ஆஃப்டர் போஸ்டிங் இன் லெஜர் வி ஆர் டேக்கிங் டு தி ட்ரையல் பேலன்ஸ். இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து தான் வி ஆர் டேக்கிங் ஓவர் டு தி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் டு ப்ரிப்பேர் அ ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பேசிக்காக நடந்து, ஒரு மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன் நடந்து, இட் இஸ் ரெக்கார்டட் and summarized, it is classified, then it is summarized, and அதோட result is interpreted in the financial statement. So இதை தான் வந்து நம்ம யாருக்கு கொடுப்போம்னா those who have interest on my business, to show them whether I got profit and loss. Thank you.